Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. So recently, the UN Security Council meeting turned into a bit of a slideshow when Vasily Nevenza, Russia's permanent representative to the UN, suddenly announced that he himself was Ukrainian and that his family descended from the Zaporizhia Cossacks. Now from that, he concluded that Ukrainians and Russians are one people. Now that's quite a leap from genealogy to geopolitics in the span of a single sentence. Apparently, if your ancestors rode horses in Zaporizhia, modern borders cease to mean anything. Господин председатель, если формально, я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают, ее трудно найти, даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец щирый украинец. Да и мать тоже, из казаков. Пощирее, чем вы, пане Беца, и вы, пан Мельник. Но для нас нет разницы, мы все одни. Миллионы украинцев в России, миллионы русских на Украине, и в Беларуси тоже. Вы сами это прекрасно знаете. И дело не в этом. Национальность у нас общая, вот вера разная. Из Киевской Руси, которую вы продали за 30 серебряников. Тогда у нас было общее отечество. А во что вы нынешнее свое превратили? Это не понимает и не может понять почти никто из сидящих в этом зале. Тогда мы вместе воевали с нацистами. А сейчас воюем одни, без вас. Без тех, кого вы превратили в нацистов. За народ Украины, чтобы они не стали такими же. Да, это продолжается 4 года. Да, меня не радует, что гибнут люди. Но если надо, будет продолжаться столько, сколько нужно. So the argument about common people is nothing new. They've been running this one on repeat for a while now. First was historical unity, then one language, then a common destiny. And then for some reason, missiles are fired at Ukrainian cities. In reality, the whole one people thing is just a part of Russia's information campaign to deny Ukraine's right to a separate statehood from identity. Ukraine's Deputy Foreign Minister Mariana Betsa fired back, saying that Ukraine will never be one nation with Russia. It is a free European state against which the Russian Federation wages aggression. And pretending to be Ukrainian while promoting the narratives of the aggressor state is, to put it mildly, strange. In diplomatic language, that is polite. In plain language, it means if you're bombing a country, you do not get to, at the same time, claim its passport identity. So before I proceed to my statement, I would like to make also 3 remarks with regard to the statement of the Russian delegate. First, Mr. Nebenza, you're not Ukrainian and don't pretend to be. Second, we're never one nation with Russia. I will never be one nation with Russia. Ukraine is a democratic, free European country, while Russia is an aggressive state which wages aggression, terrorism, war crimes and crimes against humanity, and also genocide. And third, entire statement by Mr. Nebenza is a vivid example of manipulation, disinformation, and Russian propaganda. Nebenzia's monologue is another replay of the broken record. First, deny Ukraine's separateness, then call the war a misunderstanding, then blur responsibility for the aggression. The phrase, "we are one people," rings especially hollow when rockets are still decimating Ukrainian cities. These family ties apparently include air raid sirens. Ukrainian identity is not defined by speeches in New York. It is defined by the choices of millions of people who live in their own country and defend it. Historical roots are not an excuse for aggression, and a Kazakh surname does not turn propaganda into truth. If someone arrives with rockets claiming to be part of the family, Thanksgiving dinner is going to get really awkward. Propaganda can look solid sometimes until someone from the inside starts talking. Mykola Koshevoy is a fighter with the so-called DPR group who spent 8 years under the banner of the Russian world. Now recently, he recorded an emotional video and admitted something pretty grim, that Russians do not really care about the war, no one wants to donate to the front, and he's still unable to acquire a Russian passport. 8 years of service, and he's rewarded with a pending application.
Koshevoy says he fought for an idea. He backed integration with Russia. He believed in project. And now he is stuck in a no man's land of bureaucracy and indifference. The great country he imagined has turned into a series of application forms, offices, and silence. The man who spoke about a shared destiny is no longer able to convince the system that he is even necessary to share with. It is a strange place to end up after years of loyalty. С вами Николай Кощей, помощь детям Донбасса военнослужащим, город Донецк, ДНР. Сейчас хотел маленько поднять такую тему. Мне очень это, знаете, как-то в душе даже обидно. Я сам 8,5 отвоевал. Много есть ранений, контузий, болезней, целая куча. Но уже пошел 4-й год, как мы занимаемся помощью детям, помощью госпиталям, помощью пацанам на передовую. Я вам скажу так, мы начинали, это был март месяц 23-й год, я был комиссован, приехал с передовой, был комиссован через военно-морской госпиталь Севастополя. И раньше как-то люди помогали, очень сильно помогали, из 100%, это 90% люди помогали и нашим ребятам, и нашим госпиталям. Как бы люди были активны, и люди помогали, люди поддерживали, и Донбасс поддерживали, и поддерживали раненых пацанов, и поддерживали передовые. Но сейчас я не знаю, что происходит. Мои коллеги, волонтеры с разных точек Российской Федерации сообщают мне, что сборы сильно упали. Никто не хочет сейчас помогать нашим ребятам на передовую, вообще никто не. И оно просто, ребята, знаете, обидно. Я сам себе часто задаю такой вопрос, за что я воевал. Ну, то, что мне документы вообще не хотят давать, не хотят делать российский паспорт, вообще ничего не хотят делать. Я 5 раз был в паспортном столе, меня за руки выносили оттуда, а я там орал. Так что я не знаю, что делать, ребята. History shows the gap between slogans and life. See, on television, there is heroism and a historic mission. In practice, there are queues and unanswered questions. When someone who has defended the official narrative for years suddenly asks, "What was I fighting for?" Yeah, that's when you know you're losing them. A Russian occupier who feels used and abandoned is a symptom of a nation that speaks of destiny and greatness, but rarely do individuals experience either once the cameras are off. And if the final takeaway after 8 years is, what for? Then perhaps the problem was not just the paperwork, but the whole promise. Russian television is still programming for maximum drama. British Defense Minister John Healey recently said that London was ready to consider sending British troops to Ukraine as part of security guarantees, and boy did Russian pundits react on cue. Out came the familiar nuclear hints. This time, they dusted off the Poseidon underwater drone because nothing says measured response like primetime talk of apocalyptic torpedoes. Особенно разошелся министр обороны Великобритании вот на этой встрече. Но он вообще, по-моему, перешел все границы. Что он спит и видит, как бы ввести, так сказать, войска на территорию Украины, спит и видит, как бы нанести поражение Российской Федерации. И вообще нужно быть решительным, смелым. Это при наличии такой мизерных вооруженных сил. Может быть, у него прорезались жабры, и он уже наконец научился дышать под водой? Ну, наверное. Может быть, жабры прорезались. Ну, после одного Посейдона, иначе всем придется там учиться дышать под водой. Nuke threats have now become standard TV formatting for the Kremlin. A Western politician makes a statement, and within minutes, someone from Kremlin-approved studio mentions the last resort. Vladimir Putin has repeatedly emphasized his readiness to defend the country's interests by all means. If we actually counted how many red lines have been issued in recent years, it started looking like a graph of the Russian economy. The UK is discussing options to support Ukraine after the end of this current phase of hostilities. The stated goal is not escalation, it is deterrence, to make another Russian attack less likely. But in a Russian information space, however, this becomes a direct threat to Moscow. The latest nuclear hints in response to the British minister's words is part of a familiar threat, part of Moscow's nuclear saber rattling whenever they feel remotely uncomfortable. When in doubt, reach for the big red button. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to DVP World.